Hello everyone and welcome. In this video I'm going to teach you Egyptian Arabic through a cartoon movie. It's a very short cartoon movie. I'm pretty sure your Egyptian Arabic will go to the next level after watching this cartoon movie. You're gonna get new vocabularies and new expressions that you cannot find in anywhere online. So let's get started. فيصل يا اسطى اخي فيصل. So this guy said Faisal. Yes, by the way, this guy called Hamada. It's a very famous character in this movie. Hamada. So he said Faisal yasta. Faisal yasta آخر Faisal. So let's write it down first of all. Faisal yasta and آخر Faisal. So he said Faisal yasta. Faisal is an area in Cairo. See, this guy, he was living in Cairo and he said Faisal yasta. Faisal yasta. So let's focus on the word yasta. Oh, taxi driver. By the way, the word yasta got different meanings in Arabic language. In Egyptian Arabic, to be certain. In Egyptian Arabic, yasta got many words. One of them like taxi driver, yasta. Keep it in your mind. Faisal yasta. المعادي يسطا. الزمالك يسطا. And then he said آخر Faisal. So the word آخر means the end of Faisal. Please give me a drive to the end of Faisal. آخر Faisal. So keep this phrase in mind. I want you to listen again to this phrase from Hamada. So let's get started. فيصل يا اسطى اخي فيصل. تعال. The taxi driver said تعالى. تعالى means come in. تعالى تعالى تعالى. Let's keep going. لا شوف اما اقول لك ما انا مش مستجد يعني عدم. Now the taxi driver is talking in the phone. ولا مؤاخذة عشان تديني حاجة اي كلام. ها؟ نمرة واحد ايه ونيلة ايه؟ لو سمحت. بقول لك لو سمحت. مضروبة. طب So the taxi driver said in the phone بقول لك مضروبة. بقول لك مضروبة. Let's write it down. بقول لك مضروبة. بقول لك مضروبة. I'm telling you it is fake. So بقول لك is I'm telling you, I'm saying to you. بقول لك مضروبة. The word مضروبة fake. I'm telling you مضروبة fake. So let's figure out what is the fake thing. مضروبة. Let's continue. All right. So بقول لك مضروبة. طب نمرة واحد ايه ونيلة ايه؟ لو سمحت. بقول لك مضروبة. طب نمرة واحد ايه ونيلة ايه؟ لو سمحت. بقول لك مضروبة. طب وعهد الله ما اجيبها بجوز جنيهات. لو سمحت يا اسطى. افندم. لو سمحت يا اسطى. Excuse me taxi driver. هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟ هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟ Let's write it down. هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟ هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟ العداد means the taxi counter. So Hamada said هو العداد ده isn't that counter working or what? هو العداد ده. So focus on the word العداد, the counter. Is not that counter working? مش شغال, not working. That's a question by the way. ولا ايه or what? Tell me if this counter is still working or not. شغال, working. Keep in your mind this word. It's a very common word. شغال. هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟
Let's listen again to this question from Hamada. ما اجيبها بجوز جنيهات. لو سمحت يا اسطى. يا فندم. هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟ ما اجيبها بجوز جنيهات. لو سمحت يا اسطى. يا فندم. هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟ مش شغال. مش شغال. مش شغال. Yes, it's not working. I don't care. مش شغال. مش شغال. So yes, it's not working. What's wrong? أنا مش شغال. He is a very careless taxi driver. Okay. Don't mess with this taxi driver. Alright? مش شغال. Yes, it's not working. مش شغال. Okay. لو سمحت يا اسطى. يا فندم. هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟ مش شغال. بقول لك ايه؟ What? Not working? Really? انا هعدي عليك الليله دي يا تشوف لي. بقول لك ايه؟ انا هعدي عليك الليله دي. So he's talking in the phone. He said بقول لك ايه. So you guys know what does it mean. بقول لك. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm saying to you. I tell you. بقول لك ايه؟ انا هعدي عليك الليله. Let's write it down. Excuse me, because I take a long time to write down on the screen. I'm not that fast writer. Anyway, let's write it down. بقول لك ايه؟ انا هعدي عليك الليلة دي. بقول لك ايه؟ I tell you what? Listen to me. I tell you. بقول لك ايه؟ انا هعدي عليك. I will meet you tonight. هعدي عليك. I will meet you. هعدي عليك. هعدي عليك. I will meet you tonight. Let's listen again to this phrase from the taxi driver from Yasta. في حته مش شغال. بقول لك ايه؟ انا هعدي عليك الليله دي يا تشوف. شغال ولا ايه؟ مش شغال. بقول لك ايه؟ انا هعدي عليك الليله دي يا تشوف لي حته مظبوطه يا ترجع لي فلوسي. يا تشوف لي حته مظبوطه يا ترجع لي فلوسي. Alright, let's type it. يا تشوف لي حته مظبوطه يا تشوف لي حته مظبوطه او ترجع لي فلوسي. So he said ترجع لي فلوسي. يا تشوف لي حته مظبوطه. حته not جتة. So this is my fault. It's not jet, it's حته. So يا تشوف لي حته مظبوطه يا ترجع لي فلوس. Either to find for me an exact piece, a correct piece, a true piece. Piece of what? I don't know. We're gonna figure it out later what he's talking about. حتة مظبوطة. So keep in your mind. حتة مظبوطة means a true piece. Piece of what? I don't know. We're gonna know together. This is my first time to watch this cartoon. حتة مظبوطة. A true piece أو ترجع لي فلوسي or bring my money back أو ترجع لي فلوسي. Alright, let's listen to this phrase from the taxi driver. يا تشوف لي حته مظبوطه يا ترجع لي فلوسي. So he said يا ترجع لي فلوسي. So either to find me a true piece or get my money back, give me my money back. يا تشوف لي حته مظبوطه يا ترجع لي فلوسي. Alright, let's make the correction right here. Yeah, so that's either. Yet whether to find me or either. Yeah, تشوف لي. So تشوف لي it means to find for me. تشوف لي
حتة مظبوطة. You know what does it mean؟ حتة مظبوطة يا ترجع لي فلوسي. So so you can say yeah whether blank or whether to find me, whether you find for me a true piece or give my money back. Give me my money back. Whether or يا تشوف لي حتة مظبوطة يا ترجع لي فلوسي. So let's keep going. هعدي عليك الليلة دي، يا تشوف لي حتة مظبوطة يا ترجع لي فلوس. Now حمادة is like what is he talking about؟ بيتكلم على ايه؟ What's that؟ فلوسي. ايه؟ لا انت كده بتسرقني بقى. 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 No, you are like stealing me. You are scamming me. You are stealing. تسرق. يسرق. To steal money. You're stealing me, so لا انت كده بتسرقني بقى. بقى at the end of phrase means so. لا انت كده بتسرقني بقى. Let's listen again to this phrase from the taxi driver from the Asta. قول لي طيب لي فلوسي. ايه؟ لا انت كده بتسرقني بقى. قول لي طيب هتاخد كام في المشوار؟ انت مش شايفني بتكلم في تليفون؟ اه يعني بقى. قول لي طيب هتاخد So حمادة try to say right. قول لي بقى. Tell me so. What do you want to to get like taxi fare؟ قول لي بقى هتاخد قد ايه؟ كام في المشوار؟ ايه؟ لا انت كده بتسرقني بقى. قول لي طيب هتاخد كام في المشوار؟ انت مش قول لي طيب هتاخد كام في المشوار؟ قول لي طيب هتاخد كام في المشوار؟ So let's write it down. قول لي طيب هتاخد كام في المشوار. So let's understand this phrase. قول لي. Tell me. طيب. So طيب. What does it mean طيب here? قول لي طيب. Tell me so. هتاخد كام في المشوار. How much you're gonna take in this مشوار. مشوار like that way. مشوار. That distance. مشوار. So keep in your mind this word مشوار. Like a distance. Like if you are going somewhere, you can say أنا رايح مشوار. I'm going to somewhere. أنا رايح مشوار. So the word مشوار, it has many meanings. Keep this word in your mind. So tell me. قول لي. So I think we said this word many times in this lesson, in this video. So keep it in your mind. قول لي طيب. Tell me so. So tell me. قول لي طيب هتاخد كام في المشوار. So Hamada wants to know how much he's going to pay for the taxi driver. I think Hamada is a little bit worried about the taxi driver. Let's keep watching and see what's gonna happen. شايفني بتكلم. ايه؟ لا انت كده بتسرقني بقى. قول لي طيب هتاخد كام في المشوار؟ انت مش شايفني بتكلم في تليفون؟ انت مش شايفني بتكلم في التليفون. انت مش شايفني بتكلم في التليفون. alright. انت مش شايفني بتكلم في التليفون. I know you understood
what the taxi driver wanted to say. Are you not seeing me? I'm talking in the phone. انت مش شايفني بتكلم في التليفون. So shut up till I finish my call. What a taxi driver. يا اسطى انت مش شايفني بتكلم في التليفون. Alright. حمادة is very cute. Yes. قولي طيب هتاخد كام في المشوار؟ انت مش شايفني بتكلم في تليفون؟ طيب. Yes. I'm watching you. Yeah. I saw you're talking in the phone. الو. هتاخد كام في المشوار؟ انت مش شايفني بتكلم في تليفون؟ So I don't want to make the video too long. If you would like to get another part of this movie, please leave your comment. And I will see your comments and then I'm gonna make another video for this cartoon. Have a good day. But before I finish the video, I want you to listen again from the beginning of the video and try to understand the conversations. Are you ready? Let's get started from the beginning. فيصل يا اسطى، اخي فيصل. تعال. لا شوف اما اقول لك، ما انا مش مستجد يعني عدم اللي مؤاخذة عشان تديني حاجة اي كلام. نمرة واحد ايه ونيلة ايه؟ لو سمحت. بقول لك مضروبة. طب وعهد الله ما اجيبها بجوز جنيهات. لو سمحت يا اسطى. يا فندم. هو العداد ده مش شغال ولا ايه؟ مش شغال. بقول لك ايه، انا هعدي عليك الليله دي، يا تشوف لي حته مظبوطه يا ترجع لي فلوسي. ايه؟ لا انت كده بتسرقني بقى. قولي طيب هتاخد كام في المشوار؟ انت مش شايفني بتكلم في تليفون؟ اه طيب